મિત્રો કેમ છો મારા વાલા અમદાવાદના મિત્રો? ભાગ 1 તમે જોયો, હવે આપ જોવાનો છો ભાગ 2, જેમાં છે કેવડિયાની સફર. જી હા, કેવડિયાની સફર શું છે જે બધું આપણે બતાવવામાં આવશે. તો અમારી સાથે તમે જોડાયેલા રહો, ઠીક છે? અને આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો, સ્કીપ કર્યા વગર. યુટ્યુબ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ ના કરીએ તો કરી લેજો. અને તમને ખબર છે, મારું નામ છે ધર્મેશ સોલંકી, આપણી ઓનર. અને સાથે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર જે આ સ્ક્રીનશોટ આપેલા છે, લાઈક અને ફોલો ના કર્યો તો કરી દેજો, ઠીક છે? તો ચાલો આપણે હવે ફટાફટ છીએ કેવડિયાની સફરમાં. તો જોતા રહો વિડીયોને છેલ્લે સુધી. કેવડિયાની સફર. ટુરિઝમ ડેવલપ કરવા માટે છે ને ઇન્ટરેસ્ટ લઈને એક ફિક્સ પોઈન્ટ બનાવ્યો છે, જેથી કરીને અહીંયા છે ને વાઇલ્ડ એનિમલ વધારે છે. આપણી પ્રાયોરિટી માટે આપણે લોકો એક ફિક્સ પોઈન્ટ પર જશું અને ત્યાંથી જ વિઝિટ લઈને આપણે બાકીના બીજા પોઈન્ટ કવર કરીશું. અહીંયા છે ને એક વોટરફોલ બી આવે છે. મસ્ત ટાઈમ પર તમે આવો ને તો જોવાલાયકનો વોટરફોલ છે, છરવાણી વોટરફોલ. અહીંયાથી 12 કિલોમીટર આગળ છે. કેસ્ટસ ગાર્ડન એટલે કે કાંટાનો બગીચો. આ અલગ પ્રકારના બગીચાની આપ મુલાકાત લેવાનું ચૂકતા નહીં.
ગાર્ડન તરફ જઈ રહ્યા છે. 11 લેંગ્વેજમાં લખાયેલું છે આ બટરફ્લાય ગાર્ડન. ડ્રેગન ફ્રૂટની પ્રાઇસ 550. સો અત્યારે બટરફ્લાય ગાર્ડનમાં આવી રહ્યા છે. આવી ગયા છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા. બસ હવે ચાલીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દેખાય છે ત્યાં જવાનું છે. જી સરસ મજાનું અહીંયા દ્રશ્ય છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જે સ્ટેચ્યુ છે એના હાથ સુધી જવામાં આવશે, એટલે કે એટલી ઊંચાઈએ જવામાં આવશે ત્યાં સુધી એન્ટ્રી મળે છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખરેખર બહુ જોવાલાયક ઓસમ જગ્યા છે. સરદાર પટેલજીના હાથ સુધી જવાય છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અહીંયાથી એન્ટ્રી થાય છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એમાં એન્ટ્રી લેવા જઈ રહ્યા છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ અત્યારે અહીંયા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના ત્યાં અંદર છે. તો ચાલીને ગરમી લાગી ગઈ છે. સો દેટ અહીંયા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની અહીંયા અંદરની સાઈડ છે. અમે ચરણમાં જ છીએ. આ છે સરદાર પટેલજીના ચરણ. ગજબની બનાવટ જોઈ શકો છો.
બહુ જ અહીંયા લાઇટેડ વ્યૂ આપ જોઈ શકો છો. બાજુ સનસેટ પણ જોવા મળશે. यूज किया है वो 8500 टन है. उसके अलावा 135 टन जो लोहा कैंपेन में आया था वो हमने फाउंडेशन में यूज किया है और उसके अंदर जो सीमेंट यूज किया है 1,10,000 मीट्रिक टन. तो ये उसमें हाँ वो यहाँ सामने चले ग्रास रखते तो अच्छा है ओपन पड़ा रखते हैं लेकिन वो डिजाइन खराब नहीं है दूर से. या दूर से देखोगे तो ये पूरा शादी का ही तो ये जो ये प्लेट्स है सारे वो इंडिविजुअल है सर 6,500 प्लेट. ये उसके पास नंबर दिए 6,500 एक भी तरह का डैमेज होती है चेंज करने आराम से हम कर सकते हैं. और ये जो कॉम्पस है वो जब 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी हवा का प्रेशर आएगा तो भी स्टैचू को कुछ नहीं होगा. उस तरीके से तो टेम्पर यूज किए पिलर के ऊपर टॉप व्यू ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. वहाँ से टॉप व्यू સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો. સામે 3 કિલોમીટર આગળ સરદાર સરોવર ડેમ છે. એનું પાણી જે આપણે રોકી રાખ્યું છે બધું એમપી અને મહારાષ્ટ્રમાં છે 214 કિલોમીટર સુધી અને 450 ફૂટ ઊંડું છે. આપણે અહીંથી અમદાવાદ જઈએ એટલું પાણી આપણે પાછળ રોકી રાખ્યું છે બરાબર છે ગુજરાતમાં. એ બધું ટોટલી છે. હવે જઈ રહ્યા છે લેઝર શો જોવા. के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की. फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेरबाई से. 2 बच्चों बेटी मणिबहन और बेटे डाया भाई को जन्म
અત્યારે અમે અહીંયા આવી ગયા છે કેવડિયા રેલવે સ્ટેશન. ફરી પાછા હવે અહીંયાથી અમદાવાદ જવાના છીએ. આ છે કેવડિયા રેલવે સ્ટેશન. તો મિત્રો અહીં કેવડિયાની સફર પૂરી થાય છે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. ઓકે, બાય બાય.